It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but a star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe and in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá, olá, bom dia, boa noite a todos. Onde quer que vocês estejam, sejam bem-vindos ao Plasma Connection número 91, um programa criado por buscadores de conhecimento para buscadores de conhecimento. O encontro de almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência de sua existência. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e estarei aqui com vocês hoje. Esse não é um programa oficial da Fundação, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da Fundação Keshe. Gostaríamos de convidar a todos para estarmos presentes em emoção e alma durante todo o programa, pois estamos conectados. Agradecer a KFK Brasil, onde é o local onde a ciência encontra a alma do homem para a paz. Desculpa que meu computador está um pouquinho lento. Estamos hoje no Plasma Connection para compartilhar o conhecimento da ciência do plasma e trazer o nosso entendimento para a conexão entre todos nós. Diante disso, tentamos mostrar a essência do conhecimento da tecnologia e traduzir de forma que vocês mesmos possam se desenvolver. Então, acessem nossos canais oficiais. Todo o conhecimento aqui compartilhado é de entendimento nosso de buscadores de conhecimento, que estamos aqui somente compartilhando as aulas oficiais que vêm do Sr. Keshe. Vocês podem encontrar muito conhecimento compartilhado no site em construção, feito por buscadores de conhecimento, onde vocês vão encontrar, por exemplo, estudos fundamentais sobre a tecnologia espacial, como o que é o GANs, o que é o nano,
e sobre a maior tecnologia do universo, que é a alma do homem. Hoje, no programa de hoje, continuaremos a série Ensinamentos sobre a Alma, o Ethos e o Conselho Universal, com a representante do Conselho Universal da língua norueguesa, Marie Kalv. Welcome, Marie, again. Thank you, Claudia. Thank you for inviting me. So, hello, everybody. I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. I have prepared an introduction. Maybe you will translate before I continue. Ok. Então, ela é a Marie, membro do Conselho Universal da Língua Norueguesa. Ela agradece o convite novamente e ela trouxe para nós hoje uma introdução do KSW 497, que ela vai ler agora para nós. Ok, you can go, Marie. Yes, so this introduction is from the latest Knowledge Seekers Workshop, which is 497. In the last teaching, Mr. Keshe is talking about scientific experiments, which shows how matter is created out of fields, and that this confirms book number 1. In the latest Knowledge Seekers Workshop, Mr. Keshe speaks about the content and meaning behind book number 2, called Transportation and Transmutation through the Structure of the Light. Nos últimos ensinamentos, o Sr. Keshe está falando sobre experimentos científicos que mostram como a matéria é criada a partir de campos, e que isso confirma o livro número 1. No último KSW, o Sr. Keshe fala sobre o conteúdo e o significado do livro número 2, que seria o transporte e transmutação por meio da estrutura da luz. It is interesting to understand how life begins. And I think one of the most important parts for us in the next maybe 5 to 10 years, we reach to the educational level that we find the strength of the fields which leads us to the Creator. I can teach you that one day, but you're not ready for it. I can show you how you can reach the essence of the creation of the Creator, because it's written in book number 2. But you always looked at it as light, not as light of the Creator, and how His light has become us in different dimensions and directions. É interessante entender como a vida começa. E acho que uma das partes mais importantes para nós é que nos próximos 5 ou 10 anos, talvez, alcancemos o nível educacional em que encontraremos a força dos campos que nos levam ao Criador. Posso lhe ensinar isso hoje, mas você não está pronto para isso. Posso lhe mostrar como você pode alcançar a essência da criação do Criador, porque isso está escrito no livro número 2. Mas vocês sempre virão isso como luz, não como luz do Criador. E como a luz dele se transformou em nós, em diferentes dimensões e direções. In understanding the transmutation, in understanding the condition of the transfer from energy to matter, one thing should have become clear to many knowledge seekers. Are we the light of the Creator, the essence of His creation? I am you, and as you are I. When we understand this, when we come to this point of understanding of the transmutation, and then understanding of transmutation through the speed of light, and understanding that different lights have different strengths, and then in that essence, we find within the light
the strength of the light of the Creator. It should not be very hard for many of us to reach our Creator, the soul of our Creator, understand His structure, understand our own creation. Ao compreender a transmutação, ao compreender a condição da transferência de energia para a matéria, uma coisa deveria ter ficado clara para muitos buscadores de conhecimento. Somos a luz do Criador, a essência de sua criação? Eu sou você, assim como você é eu. Quando entendermos isso, quando chegarmos ao ponto de entender a transmutação, e em seguida entendermos a transmutação por meio da velocidade da luz, e entendermos que luzes diferentes têm forças diferentes, e em seguida, nessa essência, encontrarmos dentro da luz a força da luz do Criador. Não deverá ser muito difícil para muitos de nós alcançar nosso Criador, a alma de nosso Criador, entender a sua estrutura, entender nossa própria criação. Are some of us appearing as light in the essence of the knowledge of the Creator? In a way, we come from the source and not from the process of division with different galaxies and stars and repetition, where the light of the Creator becomes the dust of the Creator and becomes the creation of the entity, be it Mitra or the children of Mitra. Será que alguns de nós, aparecendo como uma luz, estão na essência do conhecimento do Criador? De certa forma, viemos da fonte e não do processo de divisão, com diferentes galáxias, estrelas e repetição, onde a luz do Criador se torna a poeira do Criador e se torna a criação da entidade, seja ela Mitra ou os filhos de Mitra. In essence, life now has a meaning in a different way if we understand the process of the transmutation. Do not forget that all the fields of the universe, every single field, be it from a star, be it from a galaxy, be it from a man, have a common denominator. That's why they can Maghreb position themselves in respect to each other. And that common denominator is the strength of the light, the field strength of the Creator. Em essência, a vida agora tem um significado diferente, se entendermos o processo de transmutação. Não se esqueça de que todos os campos do universo, cada um deles, seja de uma estrela, seja de uma galáxia ou de um homem, tem um denominador comum. É por isso que eles não podem se posicionar, é por isso que eles podem se posicionar em Maghreb, uns em relação aos outros. E esse denominador comum é a força da luz, a força do campo do Criador. So every one of us, every being, every soul, every single cell which has a soul, has within it the strength of the light of the Creator, the knowledge, the love, the creation of the Creator. 1 minute, because my computer is not good today. Oh my gosh. Portanto, cada um de nós, cada ser, cada alma, cada célula que tem uma alma, tem dentro de si a força do Criador, o conhecimento, o amor, a criação do Criador. So that was the introduction, and we are on the first question with a lot of answers. And the first question, I would like to know if the increase of our knowledge, such as knowing who I am,
where I come from, and where I'm going. This can interfere with my behavior, especially in relation to commandments, such as being more humble, for example. Does this change in behavior depend only on our emotions? Então, a primeira pergunta é: gostaria de saber se, com o aumento do nosso conhecimento, como saber quem sou, de onde vim e para onde vou, se isso pode interferir em meu comportamento, especialmente em relação aos mandamentos, como ser mais humilde, ou a mudança do comportamento vem da união do conhecimento e da emoção? Well, the first answer, emotions are the ones that blocks the expansion of our soul. We do not see a bird afraid of flying. It just does it. We live conditioned, influenced by culture, beliefs. As we go deeper, we understand more about this knowledge about the Creator and creation. And by recognizing ourselves as equals, it helps us combat that attachment of being competitive and not comparing ourselves with another. It helps us being humble, stable. This balance in our emotions also helps us to give unconditionally. We often hear the term normalize. At this point, we get as we recognize the master emotions. Physicality, it is just a tool. Detaching ourselves from it is the search to create our own life condition. Então, a primeira resposta é: as emoções são as que bloqueiam a expansão de nossa alma. Não vemos um pássaro com medo de voar, ele simplesmente o faz. Vivemos condicionados, influenciados pela cultura e pelas crenças. À medida que nos aprofundamos, entendemos melhor esse conhecimento sobre o Criador e a criação. E ao nos reconhecermos como iguais, isso nos ajuda a combater o apego, a competitividade e não nos compararmos com os outros, nos ajuda a sermos humildes, estáveis. Esse equilíbrio em nossas emoções também nos ajuda a dar incondicionalmente. Muitas vezes ouvimos o termo normalizar, nesse ponto em que chegamos ao reconhecer e dominar as emoções. É apenas uma ferramenta. Desapegar-se dela é a busca para criar nossa própria condição de vida. And there is another answer. From my understanding, when we are talking of knowledge or emotions or behavior, all goes together hand in hand. You can't have one without the other. That is true. That is the true understanding of the totality of creations. Think good, act good, and be good. One triggers all the others. When there is real true feeling from within, from the soul of the man, or known as the source or the creator, we have many names to describe the same thing. They are all the same, direct connection to the creator, showing in different shapes or forms. We go back to the think good, act good, be good. And when all three are in line, all magic happens. You can't have knowledge without being humble. You can't be humble if you are judging others. You can get compassion if you do not feel emotions. You can't get compassion if you do not feel emotions. If you have been doing good, but you're still judging others, you are still not going anywhere
or in fact, you are going opposite of where you think you are going. What you think you are has to match what you really are. If I give because I want something back, it's not true giving. And again, you do not go where you think you are going. If you are not aware where you are when you wake up, you can't move from your bed. You need to become aware 24/7 to be able to do what you want to do. You can do what you want when you know what you are doing. That is why knowledge gives you freedom. No meu entendimento, quando estamos falando de conhecimento, emoções ou comportamento, tudo anda junto. Não se pode ter um sem o outro. Esse é o verdadeiro entendimento da totalidade das criações. Pensar o bem, fazer o bem e ser o bem. Um deles adiciona todos os outros quando há um sentimento real e verdadeiro vindo de dentro, da alma do homem, ou conhecido como a fonte ou o criador. Temos muitos nomes para descrever a mesma coisa. Todos eles são a mesma coisa. Conexão direta com o criador, que se manifesta de diferentes formas ou maneiras. Voltamos a pensar, falar e fazer o bem. Quando todos os três estão alinhados, toda a mágica acontece. Não é possível ter conhecimento sem ser humilde. Não é possível ser humilde se estiver julgando os outros. Você não pode ter compaixão se não sentir emoções. Se você tem feito o bem, mas ainda julga os outros, ainda não está indo a lugar algum, ou, na verdade, você está indo para o lado oposto ao que pensa. O que você pensa que tem de corresponder o que realmente é. Se eu dou porque quero algo ou em troca, não é uma doação verdadeira. E, mais uma vez, você não vai para onde acha que está indo. Se você estiver consciência de onde está, quando acorda, não poderá sair da cama. Você precisa se tornar consciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser quando sabe o que está fazendo. Por isso, o conhecimento lhe dá liberdade. And there is another answer. As we have gained the knowledge that we are part of the Creator and creation and implements this knowledge into our physical life, our behavior naturally changes. The commandments and the ethos of creation are the tools we are given to prepare us to become men of space. These tools are helping us to align our soul of the man, the soul of physicality, and the physicality. When the soul of the man and the soul of physicality is in alignment with each other, your emotions are balanced. Life becomes easy and flowing, and you become humble, knowing and feeling you are part of the totality, the Creator and creation. Life has a purpose, and when your inner souls are balanced, you reach the real heaven. Então, a terceira resposta é: à medida que adquirirmos o conhecimento de que somos parte do Criador e da criação, e implementamos esse conhecimento em nossa vida física, nosso comportamento muda naturalmente. Os mandamentos e o ethos da criação são as ferramentas que recebemos para nos preparar para nos tornarmos homens do espaço. Essas ferramentas estão nos ajudando a alinhar nossa alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Quando a alma do homem e a alma da fisicalidade estão alinhadas entre si, suas emoções ficam equilibradas. A vida se torna fácil, fluida, e você se torna humilde, sabendo e se sentindo que faz parte da totalidade.
do Criador e da criação. A vida tem um propósito, e quando suas almas internas estão equilibradas, você alcança o verdadeiro céu. There is another answer. The increase of our knowledge brings us back to where we came from. Try to understand the difference between physical life and soul dimension. As a soul, we decide to live an experiment on planet Earth for 80, 90 years in physicality. Earth, through its slightly out of center pole position, has its different seasons. This brings the beauty of diversity of life, but also the wrong position of killing to survive. The commandments helps us understand to go through physicality back to our soul and the soul dimension. We learn how to balance the unbalance we lived up till now. The understanding of plasma and the understanding of the systems Mr. Keshe gave to us makes it possible to expand our souls, to learn to take the right path in the right ethos from now on. Então, a quarta resposta é: o aumento de nosso conhecimento nos leva de volta à nossa origem. Tenta entender a diferença entre a vida física e a dimensão da alma. Como alma, decidimos viver um experimento no planeta Terra, por 80, 90 anos na fisicalidade. A Terra, por sua posição ligeiramente fora do centro do polo, tem suas diferentes estações. Isso traz a beleza da diversidade da vida, mas também a posição errada de matar para sobreviver. Os mandamentos nos ajudam a entender como atravessar a fisicalidade de volta à nossa alma e à dimensão da alma. Aprendemos a equilibrar o desequilíbrio que vivemos até agora. A compreensão do plasma e a compreensão dos sistemas que o Sr. Keshe nos deu possibilitam a expansão de nossas almas, para aprendermos a seguir o caminho certo, no ethos certo de agora em diante. So then we are on the second question. We are living in a unique moment where the communication of souls is happening at an instantaneous speed. In Knowledge Seekers Workshop 325, Mr. Keshe talks about the connection between the cup of life reactors and that the strength of the Universal Council members would bring the fields of connection. Today we realize the strength of the Universal Council, but how does the collective soul of the Universal Council view the collective soul of humanity at this moment in humanity's development? What is the perception of the souls that teach us the true life of the universe? Thank you for donating your souls for our education. Então, a segunda pergunta é: estamos vivendo em um momento único, em que a comunicação das almas está acontecendo em uma velocidade instantânea. No KSW 325, o Sr. Keshe fala sobre a conexão entre os reatores do copo da vida e que a força dos membros do Conselho Universal traria os campos de conexão. Hoje percebemos a força do Conselho Universal. Mas como a alma coletiva do Conselho Universal vê a coletividade da humanidade nesse momento do desenvolvimento da humanidade? Qual é a percepção das almas que nos ensinam a verdadeira vida do universo? Obrigada por doarem suas almas para a nossa educação. And the first answer, understand that the Universal Council members are representatives of the different languages spoken on Earth. Together, the soul of the Universal Council represents humanity.
The Council is the bridge between humanity and our universal family. We are all knowledge seekers according to our soul field strength. We are all connected as souls because we come from the same source, the same ray. Through the interconnection of souls, we come back to the oneness in creation and creator. Ask your soul to bring back alignment between your soul of physicality, and your body. Observe what happens in time. See what balance does, and don't forget to say thank you in the end. Então, a primeira resposta é: entenda que os membros... Nossa, my eyes. Today's happening many things. Sorry. Entenda que os membros do Conselho Universal são representantes dos diferentes idiomas falados na Terra. Juntos, a alma do Conselho Universal representa a humanidade. O Conselho é a ponte entre a humanidade e a nossa família universal. Somos todos buscadores de conhecimento, de acordo com a força de campo da nossa alma. Estamos todos conectados como almas, porque viemos da mesma fonte, do mesmo raio. Por meio da interconexão das almas, voltamos à unidade da criação e do Criador. Peça à sua alma que traga de volta o alinhamento entre sua alma, a alma da fisicalidade e o seu corpo. Observe o que acontece com o tempo. Veja o equilíbrio que faz e não se esqueça de dizer obrigado no final. And there is another answer. The collective soul of humanity is the soul of peace. The peace process of balance between your beings has begun and will not stop. It's not magic, but the environment of equilibrium, of expansion, is being built. The steps, which seem small, are many and are generated in many points of the planet and the universe. The process lived up to now on Earth is a starting point for other beings in the universe to learn and not make the same mistakes. Então, a segunda resposta é: a alma coletiva da humanidade é a alma da paz. O processo de paz, de equilíbrio entre vocês, seres, já começou e não vai parar. Não é mágico, mas o ambiente de equilíbrio, de expansão, está sendo construído. Os passos que parecem pequenos são muitos e estão sendo gerados em muitos pontos do planeta e do universo. O processo vivido até agora na Terra é um ponto de partida para que os outros seres do universo aprendam e não cometam os mesmos erros. And there is another answer. From my understanding, the soul of the Universal Council is the soul of humanity. What is the perception of the souls that teach us the true life in the universe? Going within. This is the true life of the universe, that it is inside you. Get to know who you really are and not what you think you are. The two have to match. This is what I call balance of the fields for me. Então, a terceira resposta é: no meu entendimento, a alma do Conselho Universal é a alma da humanidade. Qual é a percepção das almas que nos ensinam a verdadeira vida do universo? Indo para dentro. Essa é a verdadeira vida do universo, que está dentro de você. Conheça quem você realmente é e não o que você pensa que é. Os dois têm de coincidir. Os dois precisam se combinar. Isso é o que chamo de equilíbrio dos campos para mim.
And there is another answer. The soul of the Universal Council represents the soul of humanity in the universal community. In a way, we are the bridge to the others in space. We are continuously elevating the souls of humanity, both as individuals and collectively. So humanity is elevating, and this elevating is changing our ways towards peace, because this is the wish of the Universal Council. The time of change is here, and everything is appearing and showing itself at the right time. We have elevated the souls of the prophets, which corrects the misconduct done by them and their followers. We have elevated the souls of the world leaders, which is changing life on this planet to become a peaceful planet. The teachings are done both in physicality and on soul level. So even if you reject the teachings in physicality, your soul will receive it. So every human soul knows how to live the true life of the universe, as it's all in the teachings. The ethos of Mitra: think good, speak good, and do good. And the commandments: sharing, accommodation, and so on. A última resposta para a segunda pergunta é: a alma do Conselho Universal representa a alma da humanidade na comunidade universal. De certa forma, somos a ponte para os outros no espaço. Estamos elevando continuamente as almas da humanidade, tanto individual quanto coletivamente. Portanto, a humanidade está se elevando e esta elevação está mudando nossos caminhos em direção à paz, porque esse é o desejo do Conselho Universal. O tempo de mudança chegou e tudo está aparecendo e se mostrando no momento certo. Elevamos as almas dos profetas, o que corrige a má conduta cometida por eles e seus seguidores. Elevamos as almas dos líderes mundiais, o que está mudando a vida nesse planeta para que ele se torne um planeta pacífico. Os ensinamentos são feitos tanto no nível físico quanto no nível da alma. Portanto, mesmo que você rejeite os ensinamentos no nível físico, sua alma os receberá. Portanto, toda alma humana sabe como viver a verdadeira vida do universo, pois tudo isso está nos ensinamentos. O ethos de Mitra, que é pensar o bem, falar o bem e fazer o bem, e os mandamentos, compartilhamentos, acomodação e assim por diante. So then we are on the third question. I think that we, humanity, still have a lot of difficulties in understanding unconditional love, perhaps because we experience it in few opportunities. Loving unconditionally also seems distant to me, not least because we do not yet understand the balance between giving and not being exploited and abused. Could the Universal Council bring something to help us broaden our understanding on this subject? Agora estamos indo para a terceira pergunta, que é: penso que nós, a humanidade, ainda temos muita dificuldade em entender o amor incondicional, talvez porque vivenciamos isso em poucas oportunidades. Amar incondicionalmente também me parece algo distante, até por ainda não compreender o equilíbrio entre dar e não ser explorado ou abusado. O Conselho Universal poderia trazer algo para nos ajudar a ampliar nosso entendimento sobre esse assunto? And the first answer: as knowledge seekers, we know that the elevation starts by unconditional giving. It's a universal principle. Giving unconditionally is giving what you don't need to exist. You cannot give more because then you will cease to exist.
You give and freely make available without condition to whoever is in need. If the others takes more than they need to hold on to and hold on to what they don't need, they will receive internal unbalance, unrest within their being. By giving without condition, you receive elevation of your soul, and nobody can exploit or abuse you. Então, a primeira resposta é: como buscadores de conhecimento, sabemos que a elevação começa com a doação incondicional. Esse é um princípio universal. Doar incondicionalmente é doar o que você não precisa para existir. Você não pode dar mais porque deixará de existir. Você dá e disponibiliza livremente, sem condições, a quem quer que esteja precisando. Se os outros pegarem mais do que precisam ou se agarrarem ao que não precisam, eles receberão desequilíbrio interno e inquietação em seu ser. Ao doar sem condições, você recebe a elevação de sua alma e ninguém pode explorar ou abusar de você. And there is another answer. Parents teach us a lot about this. They give everything for their children. You see the birds, they go out and look for food for their chicks. The plants, those wonderful souls, have decided to take that physical form, despite knowing that the human abused them. They decide to manifest themselves and help with their energy until there comes a time when, illuminating their souls, they no longer abuse it. As we fully understand everything related to this knowledge of the Creator and creation, we are detaching ourselves from the real ties that our social, cultural, religious environment has sold us. Every time we freely offer our soul for the elevation of others, you are giving your love without conditions. If it is your enemy or the one who makes an effort to want you to feel bad, just think and unite with love, your soul to his soul, so that it is enlightened. If slowly we decease the consumption of other beings, because we already recognize them as equals, and we feel the love they give us, and we return it, not abusing them. Every time we teach and practice our patience, because the other does not learn immediately, it is love that comes from us. Do not judge when all life is perceived everywhere. What you believe, and they're giving their best. What you believe, and what you believe, and giving the best of speaking, thinking, and doing good is born, because you put yourself in the place, in the shoes of the other. Então, a terceira resposta é: os pais nos ensinam muito sobre isso. Eles dão tudo de si por seus filhos. Você vê os pássaros, eles saem em busca de alimento para seus filhotes. As plantas, elas, almas maravilhosas, decidiram assumir essa forma física, apesar de saberem que o ser humano as maltrata, decidiram se manifestar e ajudar com sua energia, até chegar um momento em que, iluminando sua alma, não a maltratam mais. À medida que compreendemos plenamente tudo o que está relacionado a esse conhecimento do Criador e da criação, estamos nos desprendendo dos laços reais
que nosso ambiente sociocultural e religioso nos vendeu. Toda vez que oferecemos livremente nossas almas para a elevação dos outros, você está doando seu amor sem condições. Se for o seu inimigo ou aquele que se esforça para que você se sinta mal, apenas pense e una com amor sua alma a ele, para que ela se ilumine. Se for devagar, diminuímos o consumo de outros seres, porque já o reconhecemos como iguais, sentimos o amor que eles nos dão e o devolvemos sem abusar deles. Toda vez que ensinamos e praticamos nossa paciência, porque o outro não aprende imediatamente, é amor que vem de nós. Não julgue quando toda a vida é percebida em toda parte. O que você acredita. E aí, dando o melhor de falar, pensar e fazer o bem, nasce porque você se coloca no lugar e na pele do outro. And there is another answer. I understand you very well. Unconditional love means to let go everything and require no fear, no doubt. Things like the commandments are guiding us to be rich, no fear, clear intention, knowledge. Go deeper every day. Be good, do good, think good, are helping us to practice unconditional love. It is our responsibility to do so. Before or later, we will have to balance the books in order to go to the next level. Então, a terceira resposta é: eu entendo muito bem. Amor incondicional significa deixar tudo de lado e não ter medo nem dúvida. Coisas como os mandamentos estão nos guiando para sermos ricos, sem medo, com intenções claras, com conhecimento, aprofundando-nos a cada dia. Seja bom, faça o bem e pense o bem. Estão nos ajudando a praticar o amor incondicional. É nossa responsabilidade fazer isso. Antes ou depois, teremos de equilibrar as contas para passar para o próximo nível. And there is another answer. Love exists on uncountable different levels. Unconditional love is one of the highest levels we can reach. Our Creator gives it to us continuously. If we get the chance in life on earth to experience what this means, it's often connected to very, very strong emotions. Still, we have to learn it, because then we understand what it means to serve with no condition, no expectations. This brings us to the humble state of serving in the cycle of life. E a quarta, última resposta é: o amor existe em incontáveis níveis diferentes. O amor incondicional é um dos níveis mais elevados que podemos alcançar. Nosso Criador nos dá isso continuamente. Se tivermos a chance, durante a vida na Terra, de experimentar o que isso significa, isso geralmente está ligado a emoções muito fortes. Ainda assim, temos que aprender, pois assim entendemos o que significa servir, sem condições, sem expectativas. Isso nos leva ao estado humilde de servir no círculo da vida. And then we are on the fourth question. We often see knowledge seekers reporting difficulties with friends and families who do not understand or accept the time we spent volunteering to spread the knowledge of the Keshe Foundation plasma technology. We know that there are delicate balances that needs to be achieved in the micro for this to expand to the macro, but often emotion still confuses us. Did you get something to contribute to our understanding of
of working internally to develop peace so that we are not afraid of external pressure and manage to involve everyone in that plasma of love that we find in the work of the Keshe Foundation. Então, agora nós vamos para a quarta pergunta. Vemos com alguma frequência buscadores de conhecimento relatando dificuldades com amigos e familiares que não entendem ou aceitam o tempo que passamos no trabalho voluntário para a disseminação do conhecimento da tecnologia do plasma da Fundação Keshe. Sabemos que há equilíbrios delicados que precisam ser alcançados no micro, para que isso se expanda ao macro, mas muitas vezes as emoções ainda nos confundem. Vocês teriam algo a contribuir com o nosso entendimento sobre nós trabalharmos internamente para desenvolvermos a paz, de modo que não tenhamos medo da pressão exterior, e conseguimos envolver a todos nesse plasma de amor que encontramos com o trabalho da Fundação Keshe? And we have an answer. As Mr. Keshe says, we are all responsible for the elevation and enlightenment of our own soul. No one will come and give you elevation or enlightenment. So being a knowledge seeker is hard work, mainly on comprehending and implementing the knowledge into our life. Because our conduct in physicality matters. By implementing the knowledge and the ethos of Mitra and the universe into our daily life, we will find balance and peace because the soul of physicality will align with the soul of the man. And the emotions will be balanced because they are created in the interaction between the soul of the man and the soul of physicality. And we have achieved inner peace and we have achieved inner peace, we will create external peace and with others in our environment and in the societies. And when the environment is balanced and at peace, we will achieve peace on this planet. And then the universe will open up for humanity. So to involve your loved ones and others in the new era of plasma technology, you can elevate their souls, but they have to walk the walk themselves. Remember, all souls are taught the knowledge, so even if they don't recognize it in physicality, they already know what we know on a soul level. Então, a primeira resposta é: como diz o Sr. Keshe, todos nós somos responsáveis pela elevação e iluminação de nossa própria alma. Ninguém virá e lhe dará a elevação ou iluminação. Portanto, ser um buscador de conhecimento é um trabalho árduo, principalmente para compreender e implementar o conhecimento em nossa vida. Porque nossa conduta na fisicalidade é importante. Ao implementar o conhecimento e o ethos de Mitra e do universo em nossa vida diária, encontraremos equilíbrio e paz, porque a alma da fisicalidade se alinhará com a alma do homem. E as emoções serão equilibradas, pois são criadas na interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Quando tivermos alcançado a paz interior, criaremos a paz exterior, com os outros, em nosso ambiente e na sociedade. E quando o ambiente estiver equilibrado e em paz, alcançaremos a paz nesse planeta, e então o universo se abrirá para a humanidade. Portanto, para envolver seus entes queridos e outras pessoas na nova era da tecnologia de plasma, você pode elevar as almas deles, mas eles mesmos terão de fazer a caminhada. Lembre-se de que o conhecimento é ensinado a todas as almas, portanto, mesmo que elas não o reconheçam na fisicalidade, já sabem o que nós sabemos em um nível da alma. And there is another answer.
Again, we have to go within. The answers are all inside us. To find peace inside you, you have to know who you are so you can match what you think you are. When you find true peace, you do not change in correlation to the environment. You stay unchanged. When you are in true peace, you can hold it not only in front of a beach with a nice sunrise, but you can be in peace in the middle of the war. You are still able to hold peace. Or, for example, when someone comes to hurt you, you can still be in peace even when you get attacked. That is the real peace. What everyone says or thinks doesn't change the way you are with them. This is true unconditional love. A segunda resposta é: mais uma vez, temos de optar por dentro. A resposta toda dentro de nós. Para encontrar a paz dentro de você, é preciso saber quem você é para poder corresponder ao que você pensa que é. Quando você encontra a verdadeira paz, você não muda em função do ambiente. Quando você está em verdadeira paz, pode mantê-la não apenas em frente a uma praia com um belo nascer do sol, mas pode estar em paz no meio de uma guerra, pois ainda é capaz de manter a paz. Ou, por exemplo, quando alguém vem para machucá-lo, você ainda pode estar em paz, mesmo quando for atacado. Essa é a verdadeira paz. O que todos dizem ou pensam não muda a maneira como você está com eles. And there is another answer. Yes, each time we understand more, this science is a new achievement. We eliminate fear and face each day with love, strength, and conviction. Every time we think, speak, and do good for all beings, we are also practicing unconditional love. As in everything, you can feel that there is a transition, eliminating fear with a total conviction that you are doing the right thing is the only option. When we receive an apparent rejection, that love that gives us the strength to know what is right immediately leads you to think of that soul rising up, and we give it that desire. The plasmatic force of our souls, which is strong, reaches that soul and helps it. The strongest support the weakest. What you believe, you believe. We share only what edifies, what benefits. We turn off the television and share only what generates good, that lifts the spirit. With our words, we only build. We give what we also like to receive. We are all individual beings, but the elevation of all souls is also part of our responsibility because we are made up of the same plasma. Normalizing our daily life, daily living in this philosophy of life attracts balance around us. It doesn't matter how many times others who are still struggling with fears and attachments rejects you. You just ignore him. We lift his soul and move on. We have sowed the seed. A terceira resposta é: sim, cada vez que entendemos mais, essa ciência é uma nova conquista. Eliminamos o medo e enfrentamos cada dia com amor, força e convicção. Toda vez que pensamos, fazemos e falamos o bem,
para todos os seres, também estamos praticando o amor incondicional. Como em tudo, você pode sentir que há uma transição. Eliminar o medo com a convicção total de que está fazendo a coisa certa é a única opção. Quando recebemos uma aparente rejeição, esse amor que nos dá a força para saber o que é certo, imediatamente nos leva a pensar na alma que está se elevando e lhe damos esse desejo. A força plasmática de nossa alma, que é a mais forte, alcança essa alma e a ajuda. Os mais fortes apoiam os mais fracos. O que você acredita. Compartilhamos apenas o que edifica, o que beneficia. Desligamos a televisão e compartilhamos apenas o que gera o bem. Isso eleva o espírito. Com nossas palavras, apenas construímos, damos o que também gostamos de receber. Somos todos seres individuais, mas a elevação de todas as almas também faz parte de nossa responsabilidade, pois somos formados pelo mesmo plasma. A normalização do nosso cotidiano, nessa filosofia de vida, atrai o equilíbrio ao nosso redor. Não importa quantas vezes os outros, que ainda estão lutando com medo e apego, o rejeitem, você simplesmente o ignora. Nós elevamos a alma dele e seguimos em frente. Nós lançamos a semente. And there is a last answer. Give them time. We offer our knowledge and unconditional love to those who are open to it. We do not force. Go back to number 3 and live your unconditional love for those who not yet understood. In time, soon the time will come where no one on this planet can deny the work of the plasma no more. If you listen to Mr. Keshe, you feel the emotions in his words. The milestone, the foundation reached by the 2023 makes it possible to reach every soul if they want, if they allow. Please open up your soul. Allow the connection as a knowledge seeker. Give freely from your soul and observe the changes that will come in and around your life. We love you. E a última resposta é: dê-lhes tempo, pois oferecemos nosso conhecimento e amor incondicional àqueles que estão abertos a isso. Não forçamos. Volte ao número 3 e viva seu amor incondicional por aqueles que ainda não entenderam. Com o tempo, eles entenderão. Logo chegará o momento em que ninguém nesse planeta poderá mais negar o trabalho do plasma. Se você ouvir o Sr. Keshe, sentirá as emoções em suas palavras. O marco que a Fundação alcançou até 2023 torna possível alcançar toda e qualquer alma, se ela quiser, se ela permitir. Por favor, abra sua alma, permita a conexão como um buscador de conhecimento. Doe livremente e sua alma observa as mudanças que ocorrerão em sua vida e ao seu redor. Nós amamos você. So beautiful. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Thank you. Então, essas foram as respostas dos membros do Conselho Universal, e ela agradece a todos que contribuíram. I want to thank you to you again, Marie, to participate to this program, and I want to thank you to all the knowledge seekers that's sharing these questions and answers for everybody. Então, eu quero agradecer também a todos que participaram, contribuindo com perguntas para os membros do Conselho Universal. E eu gostaria de também fazer um anúncio, né, do próximo programa que o Sr. Keshe vai fazer.
Cris, você podia compartilhar a foto, por favor? Isso. Então, is the next program of Mr. Keshe, Fields of the Souls and Physicality, will be on... Quando que vai ser, Cris? Esse eu não sei se tem data. Acho que não, né? Have a date, Marie, or not yet? Or I didn't understand what you were asking for. The date of this program, the next program of individual program of Mr. Keshe. Yeah, I don't know the date. I noted I haven't listened too much to the latest Knowledge Seekers workshop, but I picked up something that he says that because in the previous sessions there he has sometimes showed graphs who show in a way the strength of the souls, and you can in this individual session you can ask to see the graph which is the fingerprint of your soul, and you can see the behavior of your soul. So that is very interesting. Yeah. Então, nos últimos programas que tiveram, não foram mostrados muitos gráficos, né? Mas nesse programa aqui, que será sobre os campos das almas e da fisicalidade, será feito de forma individual. Ainda não foi divulgada a data exata aqui, mas quem quiser participar, entrar em contato diretamente com o Rafael Teixeira, que é o representante da Fundação Keshe no Brasil, ou mandar um e-mail para office@br.kfwellness.center, e você terá as suas sessões feitas de forma individual, onde você também poderá pedir de forma para que mostrem, né, graficamente o que aconteceu durante as suas sessões. So, that's it. Thank you, Marie, again. And see you next month. And the whole team. Thank you. Thank you. And also everyone who looks at this. Thank you. Yes. Thank you. Obrigada a todos. Hoje estamos reunidos para celebrar um momento muito especial, o aniversário do Sr. Keshe. É com imensa alegria e gratidão que nós, buscadores de conhecimento da comunidade brasileira, viemos aqui homenagear esse homem extraordinário que tem trazido tanta luz e conhecimento para o mundo. Difícil expressar em palavras o tamanho de nossa felicidade em celebrar mais um ano de sua existência, em poder testemunhar essa verdadeira revolução que você tem trazido para nossas vidas e para a vida de todos os seres deste planeta e além. É com muito amor que desejamos que esta data e toda a sua vida seja repleta de alegria, amor e realizações. É difícil encontrar palavras que expressem adequadamente o profundo apreço que sentimos por tudo que você tem feito em prol da humanidade e do avanço do conhecimento, na ciência, na ética e na alma do homem. A dedicação inabalável que coloca na procura de soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo nosso mundo é verdadeiramente inspiradora. Através do seu trabalho revolucionário, você abriu portas para um futuro promissor, no qual a paz, a harmonia e o amor maior podem florescer. Sua visão, além dos nossos olhos, e compromisso com a partilha de informações, tem capacitado inúmeras pessoas ao redor do mundo. Sua generosidade em compartilhar seu conhecimento e suas descobertas tem transformado vidas e comunidades inteiras. Sua tecnologia de plasma, por exemplo, tem o potencial de revolucionar a forma como entendemos a energia e suas aplicações. Além disso, sua mensagem de unidade e amizade entre todas as nações e culturas é um farol de esperança em tempos de divisão e conflito.
Obrigado, Sr. Keshe, pelo desejo de paz e por compartilhar tanto amor e conhecimento através dos lindos campos magnéticos que conectam a cada ponto em nosso ser, trazendo a nós a certeza de um mundo novo e pacífico, na qual todos os seres possam se unificar e apreciar as belezas e o amor do Criador. Sr. Keshe, saiba que o mundo é um lugar melhor por causa de você. Sua busca incansável por soluções sustentáveis e seu desejo genuíno de ajudar os outros nos enchem de gratidão e admiração. Seu legado perdurará por gerações, inspirando pessoas no encontro com o conhecimento, na busca pela paz e na construção de um mundo em harmonia com o ethos da criação. Com todo o nosso amor e apreço, expressamos a você a nossa profunda gratidão. Que a sua jornada para trazer a paz continue a ser abençoada, com muita saúde e sucesso em todos os seus objetivos. Desejamos um feliz aniversário. We have seen the beginning of an industrial revolution in the plasma technology, and hopefully the more of you use it, the more prevalent it becomes, and it brings the change which we all wanted. Not to kill, not to destroy, become peaceful people through our own changes, not the others. Thank you very much for today. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand it. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party.
And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and in hundreds of thousands to come, many of them, they're not UFOs. They're the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is blind. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now we see the soul return. You see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it, is the question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation?